Let's go to the following term, which is even more complicated. Sada da pređemo na još jedan termin koji je još složeniji. And this is the term which you find in Hebrews 1:5. To je termin koga nalazite u Jevrejima 1:5. When you read that it was stated about Jesus by Heavenly Father. Gde se tvrdi od strane nebeskog Oca o Isusu. You are my son. Ti si moj sin. Today I have begotten you. Ja te danas rodih. And this time the language of birth is very plain. I ovde jezik o tom rođenju je vrlo jednostavan. This is not like before monogenes. Nije to kao ono monogenes. Now it's really, yes, you are my son, and today I have begotten you. I tačno se ovde kaže, ti si moj sin i ja sam te danas rodio doslovno. So how to understand this difficult phrase? Kako da razumemo ovaj teški izraz? Well, let me tell you that this phrase is a quotation. Hajde da vam kažem da je ovo navod ili citat iz Starog Zaveta. It is a quotation from the Old Testament. To je citat iz Starog Zaveta. From where? Second Psalm, I think. Yes, Psalm 2. Very good. Drugi psalam. And what you have in Psalm 2? I šta imate u drugom psalmu? If you would go to Psalm 2, you discover that this is actually the Psalm of David when Solomon is inaugurated to be the king. Ovaj psalam je ispevan od Davida u trenutku kada je predstojala Solomonova inauguracija za cara. So for this inauguration, David, under the inspiration of God, is composing this psalm. Pod uticajem nadahnuća od Boga, David komponuje i piše ovaj psalam za tu priliku. So we call this psalm as an inauguration or coronation psalm. I mi nazivamo ovaj psalam inauguracionim ili krunidbenim, to je naš izraz, krunidbenim Solomonovim psalmom. In that context, when David is going out of the throne and is putting Solomon there, i kada se David uspinje ka prestolu i sada treba da Solomona posadi na taj prestol. It is stated that another nations are taking advantage of this change of leadership. Dok drugi narodi osmatraju i gledaju da iskoriste ovu promenu na čelu. They want now to conspire against and take out from this relationship with the new king. I možda će se okoristiti tom okolnošću da sada novi car dolazi i koju zaveru da nešto otkinu od teritorija carstva. But God is and will be with Solomon. Ali Bog će biti sa Solomonom. And in the time when he is now inaugurated on the throne, God is saying to Solomon, you are my son. I u trenutku kada bude seo na presto, Bog će sam reći, ti si sin moj. Today I have begotten you. Danas, kad sedaš na presto, rodio sam te. You see that this phrase has nothing to do now with birth. Vidite da sada opet to nema nikakve veze s rođenjem. It is a phrase which has something to do with inauguration into office. Vidite da to sada ima veze sa ustoličavanjem na carski presto, na zvanje vladara. Putting Solomon on the throne and giving him assurance that God will be with him and he will be so close to him as father to son. I to je sada trenutak kada Solomon treba da dobije uveravanje da kad seda na presto, Bog će biti taj koji će biti sa njim i bit će mu blizak kao što je otac blizak svom sinu. And now this phrase from Psalm 2, 6 and 7 is used 5 times in the New Testament. Ovaj tekst iz psalma 2. od 5 do 7 citira se na 5 mesta u Novom Zavetu. 3 times which are in red, it's a total phrase in fullness. You are my son, today I have begotten you. 3 mesta koja su citirana ovde crvenom bojom, citira se ceo tekst, ti si sin moj, ja te danas rodih. And in the other two,
it's only half of that sentence. A u ova druga, na drugom i trećem mestu u ovom navođenju je navedena samo polovina rečenice. So let's go very quickly how it is used. A samo da brzo pređemo kako se on koristi onda. In Hebrews chapter 1 verse 5 and 6. U Jevrejima 1 od 5 do 6. And it is used in the situation of incarnation of Jesus. Taj se tekst koristi u trenutku kada se Isus utelovio. And you have it very plainly stated, and when when he brings the firstborn into the world, he says these words. I u dnu stiha vidite ovo kada je utelovljavao svog jedinca, prvenca na svet, on kaže. And in that setting, you have that statement, you are my son, today I have begotten you. I u ovom okruženju imate tu rečenicu, ti si sin moj, ja te danas rodim. Some scholars are saying, well, maybe it is not about incarnation here, it's about ascension of Jesus into heaven. Neki su se bibličari našli da kažu da ovo nije reč o Isusovom utelovljenju, nego o Isusovom vaznesenju na nebo. But maybe about both, but doesn't matter. U stvari i nije tako od ključne važnosti koji trenutak utelovljenja ili vaznesenja na nebo, šta god da je, vidimo da se to odnosi na tu Because promenu. we understand that, of course, in the moment Jesus was born as a human person, yes, this relationship was here between father and son. Da, u trenutku kada se Isus rađao na ovom svetu, među njima je postojao taj odnos otac-sin. But when you go to Luke chapter 3, you see that this phrase was used in the time of baptism. Ali kada uđete u tekst u Luki 3. poglavlju, onda vidite da se ovaj tekst vezuje za Isusovo krštenje. You are my beloved son. Ti si moj sin ljubazni, kaže naš prevod. And this is this half phrase used, and then you are, I am well pleased with you. I vidite da dalje kaže sa kojim sam zadovoljan, sa kojim sam srećan. In Matthew 17, this phrase, this is my beloved son, in whom I am well pleased, is used in transfiguration. U Mateju 17 ovaj izraz ti si sin moj ljubazni koji si po mojoj volji koristi se kod Isusovog preobraženja na gori preobraženja. In Acts 13 verse 33 is used in the time of resurrection of Jesus. U delima 13 koristi se za trenutak Isusovog vaskrsenja. When Jesus is resurrected, the Father is saying, yes, you are my son, today I have begotten you. Da, ovde u delima kaže citat iz Psalma kada Isus vaskrsavao, to je taj dan kada si ti sin moj ljubazni, danas sam te rodio. And then in Hebrews chapter 5 verse 5, a u Jevrejima 5, you have now the inauguration of the high priest Jesus Christ in the heavenly sanctuary. Imate tekst o ustoličenju prvosveštenika Isusa Hrista u nebeskoj svetinji. And in that moment when he is now, after his ascension, put as a high priest in the heavenly sanctuary, the Father is saying, you are my son, today I have begotten you. Nakon njegovog vaznesenja on sada postaje prvosveštenik i otac kaže za njega, ti si sin moj ljubazni, ja te danas rodio. So what is the result of our study of that phrase? Kakav je rezultat naših proučavanja ovog izraza? Applied in incarnation, baptism, transfiguration, resurrection, and inauguration of the high priest ministry Kad of se Jesus. koristi za inkarnaciju, vaznesenje, krštenje, preobraženje i vaskrsenje Isusa Hrista ili u njegovo uvođenje u službu prvosveštenika, The meaning is very plain. vrlo je jasno značenje. The phrase, you are my son, today I have begotten you, Ovaj izraz, ti si sin moj ljubazni, ja te danas rodih, refers always to the new phrase or the new role in the ministry of Jesus. odnosi se na novu ulogu koju sada Isus dobija u svojoj misiji. When his role is to be born, you are my son, Kada se rodio, dakle, ti si sin moj ljubazni, in transfiguration, the prilikom same, in preobraženja resurrection, you are isto, my son, u vaskrsenju ti si ascension, sin, you are my son, vaznesenju priestly ti si sin, ministry, you are my son, službi today I have begotten prvosveštenika, you. ti si sin moj, ja And you te see danas rodio. that this phrase has nothing to do, as it was in the case of Solomon,
with the actual birth. I kao što je sa Solomonom to bio slučaj, ovo nema nikakve veze sa stvarnim rođenjem. It is always in relationship to the introduction of Jesus into new phase of his ministry. To je uvek povezano sa novom fazom Isusove službe. Well,